the Messiah, translated Christ. We believe that he was born miraculously without any male intervention, which many modern day Christians today don't believe. We believe that he gave life to the dead with God's permission. We believe that he healed those born blind and lepers with God's permission. The Christians and the Muslims, they are going together. Yes, we are going together. And I'm happy. But one may ask. We are not fighting. I think so, in my side, Correct, you are I right. really believe Islam and I love my religion also. But most of the Christians believe Yeah. that Jesus Christ is God. He claimed divinity. In fact, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says, believe me. I'd like to repeat that statement. If you read the Bible, which you believe is the word of Almighty God, if you read the Bible, there is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon himself, says that I am God, or where he says worship me. In fact, if you read the Bible in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, says, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devil with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out Yes, devil. you are right. I didn't say that you are wrong. You are just right, sir. So, Jesus is also said in Gospel of John, chapter 5, verse number 30, Jesus Christ, peace be upon him, said, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says, I seek not my will, but will of Almighty God, he is a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, according to the Bible, is a Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. Jesus Christ, peace be upon him, never claimed divinity. He never said that he was God. He said he was a messenger of God. It's clearly mentioned in the Gospel of John, chapter 14, verse number 24. He said, the words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. It's mentioned in the book of Acts, chapter number 2, verse number 22, that ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you, by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. A man approved of God amongst you, by wonders and miracles and signs, which God did by him, and you are witness to it. So Jesus Christ, peace be upon him, was a man. He never claimed divinity. So I'm asking you, this is the teaching of the church. So would you believe in the teaching of the church, or would you believe in the statements of Jesus Christ, peace be upon him, which is mentioned in the Bible? I have no comments. All these statements I'm mentioning, sister, are references from the Bible. I'm speaking from my memory. What you can do, you can go and refer to these verses. All these verses are in red letter. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself has said. So according to your Bible, Jesus Christ, peace be upon him, was a messenger of God, which is also mentioned in the Quran. He did miracles with the permission of God. That does not make him God. So I'm asking you, when Jesus never claimed divinity, when Jesus never claimed that he was God, so why are you believing he's God? Isn't this a blind belief? I have nothing to say, sir. I request you, you go home and you do your research. Yeah. Then you will understand that Jesus Christ, peace be upon him, submitted his will to God, but he was never God. If anyone who says that submit your will, he submits his will to God, in Arabic we say Muslim. And Jesus Christ further prophesies about Muhammad sallallahu alaihi wasallam in several places. Besides in the Old Testament, in the book of Deuteronomy chapter number 18, in the book of Deuteronomy chapter number 18 verse number 19, in the Song of Solomon chapter number 5 verse number 16, in the book of Isaiah chapter 29 verse number 12, he's also prophesied in the New Testament. In the Gospel of John chapter number 14 verse number 16, in the Gospel of John chapter 15 verse number 26, in the Gospel of John chapter 16 verse number 7, as well as Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John chapter number 16 verse number 12 to 14, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. This prophecy is nothing but coming of the last and final messenger, last and final prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Jesus Christ, peace be upon him, was one of the mightiest messengers of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. But he also prophesied that there is one more prophet to come, who would be the last prophet. So it's your duty, if you believe in Jesus Christ, you have to believe he is a messenger of God, and also believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger. Do you believe Prophet Muhammad to be the messenger of God, sister? I do believe
that Muhammad Rasulullah Sallam is a messenger of God. Do you believe Jesus is a messenger of God? Nothing to say. Do you believe he is God or do you believe messenger of God? Nothing. I don't know. So I request you, sister, that you see my video cassettes, similarities between Islam and Christianity. You will get more knowledge of the Bible as well as the Quran, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give you guidance and give you hidayah. You do know many things about Islam. I request you to even study your Christianity, not just hear from hearsay, and hopefully you will get the truth, and that day you can really thank Almighty God to give you the truth. Thank you, sister. माइक नंबर 2. अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई जी, मैं अभिषेक वर्मा, मेरी एज 19 साल, एमपी से आया हूँ. मुझे मुस्लिम होना है और एक हिंदी के लिए एक कुरान पाक चाहिए, और घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए निकाल दिया है घर से. फिलहाल मैं अभी यही हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ, मोहम्मद रफीक खान है भाई का, उन्हीं के साथ में हूँ, तो मुझे मुस्लिम होना है. भाई साहब ने कहा कि उसे मुसलमान बनना है और वो चाहता है कि कुरान का तर्जुमा मिले. इंशाअल्लाह मेरे जवाब के बाद आप यहाँ आ सकते हैं तर्जुमा लेने के लिए. और उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम बनना चाहते हैं, घर में प्रॉब्लम है, अभी दोस्त के साथ रह रहे. भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी. आप मानते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी. आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी. आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी मजबूरी कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं. कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं. कोई भी माली दबाव? जी बिल्कुल. कोई भी प्रेशर? जी बिल्कुल नहीं. कोई आपको धमकी दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं. आप अपने दिल से करना चाहते? जी. अपने दिमाग से? जी. क्योंकि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना हमारे इस्लाम में हराम है. इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है. किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है. तो आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? जी. तो मैं इंशाल्लाह अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु. व रसूलहु. मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है. और पैगंबर है. माशाल्लाह मुस्लिम बन चुके. क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ स्टेज पर आकर? जरूर आप इधर आ सकते हैं और इंशाल्लाह मेरे से कुरान मजीद का तर्जुमा आप आ सकते हैं. और नाम भी बता दीजिए मुझे. तो वैसा आपका नाम क्या था आपने कहा? अभिषेक वर्मा. अभिषेक वर्मा. अभिषेक वर्मा तो जो अच्छा नाम मेरे जहन में. आप अपने आप को अब्दुल्ला कह सकते हैं. अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा, अल्लाह का अब्द. और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत नसीब फरमाए, इस दुनिया में और आखिरत में भी बेहतरीन जिंदगी दे. और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुश्किलात को आसान करे. मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके फैमिली मेंबर्स, आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे. मेरी इल्तिजा है आपसे कि आप अपने खानदान वालों से और मोहब्बत कीजिए. जो मुस्लिम बनने के पहले मोहब्बत करते थे उससे ज्यादा मोहब्बत कीजिए, क्योंकि कुरान में लिखा है कि मां के पैर के नीचे जन्नत है, आपकी, उनकी नहीं. आप अपनी वालदा की इज्जत कीजिए, उनका कहना मानिए. अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ कुछ कहते उस वक्त सिर्फ उनकी बात मत मानिए. उनके अलावा जो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं जानते, अगर वो नहीं कहते, लेकिन आपको मिसाल के तौर पे पसंद नहीं था नीला कलर पहनने, अभी नीला कलर पहनना इस्लाम में हराम ने, वो अगर कहती आपकी वालदा तो पहनिए. उनमें मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा बेटा मुस्लिम बनने के बाद मुझसे और मोहब्बत कर रहा है, मेरी और खिदमत कर रहा है. और हम दुआ करते अल्लाह ताला उनको हिदायत दे. और इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला और काम लेगा. इंशाअल्लाह आप स्टेज पे आ सकते हैं. इंशाअल्लाह मैं आपको हिंदी में तर्जुमा दूंगा कुरान मजीद का. तब तक दूसरा सवाल पूछ सकते हैं.
مائک نمبر 4 خاتون کے شعبے میں کوئی غیر مسلم خاتون ہو ان کو موقع دیا جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام انورادھا. میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا. میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی, لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی, آپ کی جو بہن تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی, روزہ بھی رکھتی تھی, اور مسلم تھی وہ؟ نہیں, ہندو تھی. ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا, یا اسلام کے لیے ہی پڑھتی تھی, پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے. آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, لیکن شہادت نہیں دی تھی. ہاں, تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن, اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں. اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو, اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا. جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا, گنگا جل میں ڈبکی کھانا یا کرسچینٹی میں, اس طرح اسلام میں نہیں. وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے, اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے, تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے, لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی, پھر بھی وہ مسلم ہے. تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے, تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی, لیکن آپ سے نہیں کہا تھا. اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے, تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت فرمائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی. اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور بت پرستی کرتی تھی, اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی, تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں, لیکن سمجھ سکتا ہوں میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے, ممکنات زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی, اللہ کے رسول میں مانتی تھی, اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی, بت پرستی نہیں کرتی تھی, نماز پڑھتی تھی, روزہ رکھتی تھی, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں, میں مانتی ایک ہوں. خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں. آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں, آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں, مانتی ہوں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں, میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. بہن, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں, میں اپنے دل سے چاہتی ہے, دماغ سے؟ ہاں. کوئی بھی دباؤ, نہیں, مالی دباؤ, نہیں, کوئی پریشر, نہیں, فزیکل پریشر, نہیں. دل سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں, اب بالغ ہے؟ ہاں. ماشاء اللہ. اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو ان محمدن محمد عبدہ ورسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے. آخری پیغمبر. ماشاء اللہ مسلمان ہو چکی ظاہری طور پہ, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں, اور آپ کو جنت نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے کہ آپ جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ.
جزاک اللہ خیر.